sitting at a computer screen and make diagnoses based on what they see. My practice is completely different. I see patients, I have a clinic, and I use images, x-rays or ultrasound to treat patients. And I follow them forever. They are my patients. We become a family, and we use imaging and technology to do therapies that, as we said, are through very small pinholes. Okay, and we can say it's like holistic medicine as well because it's long term because you care for them for a long period. Alors, l'an kapal li même li pa un radiologiste qui chita qui ou même ou reme Freddy en la salle. He likes the operating room show. You like it too. Then this is I don't like it. Edis doesn't like it. Serge with that light can show you that that I like the warm area. Then gentlemen. He said radiology is different, doctor. Yes. Okay. Il y a un petit genre différent. Il y a un petit genre différent dans le sens que il y a un monde qui un radiologiste, c'est il chita la lire film. Quand on fait un CT scan, on fait un X-ray, ou gagne il y a un monde qui lit pour qu'il dit docteur yo, pour qu'il dit tout le monde mes résultats, mais qui ça le montrer. Par exemple, un monde qui gagne une pneumonie, il fait un chest X-ray et puis il montrer que radiologiste dans l'île, il dit que mon a fait pneumonie. Ça, docteur Anderson fait différent. Lui-même, il utilisait principe X-ray, principe film, CT scan, sonogramme, tout ça de façon à ce qu'il fait traitement pour mon yo. OK? Ça différent de un monde qui chita cap lire film yo le film yo fin fait. So il utilise simplement mode ça mon yo gagné X-ray ça yo de façon à ce qu'il est capable de traiter ça mon yo gagné. Et n'a pas venir avec une mission côté que nous montrer mon yo qui ça que le traiter, comment le faire de façon à ce que mon yo ouais ça qui fait Dr. Anderson participer il a avec nous dans Dr. Titro dans causer fait Titro pour nous occuper mon yo. I was telling you earlier, flu season is starting very soon. Then sometimes people can be coughing and they're not sure if they have a pneumonia. Then they will go first, all those steps, see their primary physician who will refer them to a radiologist. But the radiologist does not see them right away because a radiology tech perform the X-ray. Ensuite, after that, they have to wait for the result to go back to the primary physician. But you avoid all those steps. All those Exactly. Then it's all in one. Then they come to you. Then you diagnose. You can diagnose. I do. We do procedures or ultrasounds and different tests to diagnose what is wrong, and then I am the one who treats and follows the patient for as long as they need to be followed. Ça très intéressant. Ça veut dire que l'on vient là et l'adresse qui paraît là ou vini. When I did my research, they said endovascular is like swelling of everything that has to do with the vein. That means that's one area of specialty, no? So endovascular means that I do procedures from the inside of the blood vessels. So I have very small devices that we, with x-rays, drive around the inside of the blood vessels to do treatments. You use needles a lot? I do use needles a lot, but very, very small needles. Very small needles. Very Not small for me, needles, not for me. And also needles, and we'll see that with several procedures that you're going to have. Yes. And you have that camera always to look inside the body. Exactly. So I use a video x-ray machine that can show me the wires or catheters, plastic tubes to go around on the inside of the blood vessels, and I can see them with x-ray. Then someone who watched the show right now, that what symptoms should they feel for them to consider you as their expert? Do you necessarily need a referral from a primary, or they can call you directly? Certainly, I can see anybody. They can call me directly for a consultation because I do the evaluation myself. Some insurances, however, require that you talk to your primary care physician first. Okay. But the majority of what I treat is vascular disease, and so leg pain is the biggest, most common complaint that my patients have, and it's usually leg pain with walking.
Ouais, ça son bagay comme spécialité li, c'est nous-mêmes qui gagnons une difficulté pour marcher douleur et dans puis pied. douleur dans pied et puis ensuite après ça, et ça le fait avec lui. Mais oui, douleur dans le pied. Parce que ça qui arrive, c'est que plusieurs fois, il y a des gens qui gagnent veines qui gonflent dans le pied. Vous comprenez? Il y a une raison qui fait que nous avons trouvé Dr. Anderson. C'est parce que nous avons des patients qui viennent et puis les patients ont de gros veines dans le pied, ont de problèmes dans le pied. Et puis ils ont demandé comment tu vas faire pour me traiter ça sans nous pas couper avec petit trou. La seule façon pour nous faire, c'est là, nous venons trouver Dr. Anderson qui dit que le café même bagaille ça avec petit trou. Que normalement c'est coupé qu'on couper pour y faire. Le docteur Anderson dit que le café là qui tout nous dit bien on rentre ensemble nous voit comment le café étant donné que nous voit qu'on y a que là fait bagaille ça avec petit trou nous inviter pour venir joindre groupe petit trou de façon à ce que nous continuions ensemble avec elle faire toute opération ça avec petit trou pour mon yo. Okay. Then in closing, we're gonna go and give people an example. I did that on the first show with Dr. Joseph. Let's visualize the entire body. Okay. Any problem from head you don't handle. You don't do no brain surgery and do things any like brain stuff, no. Okay, no brain stuff. No brain Then we go chest, and the chest we have breast. October is Breast Awareness Month. And your center, what do you do as an expert? I do some breast biopsy. However, typically that is done by a breast radiologist. But some of my referring doctors, when they have a palpable mass, will send to me to do a biopsy as well. So a larger breast mass. But that's not something that I do on a daily basis because that's a dedicated breast radiologist who does that. Then, in conclusion, everybody has their area of specialty. Exactly. Then, even though you work with endovascular and also do everything internal, then you also have your limitation. You focus mainly on biopsy. I like that. And next month, when we come here, what should people expect? Well, we will show examples of different types of biopsies and what to expect when you are coming from a biopsy. Think you'll see how it's done. You'll see an example of it being done. And I think you'll understand that it's not something to be particularly afraid of and get used to what the experience is like. In Creole, afraid of mean pape. Pape. That means you need to tell them pa. Yes, don't worry. Pe. Okay. You gonna tell them in Creole, Doc? Okay. Pape. Yes, Dr. Curtis, so Dr. Pape, li pa fait mal. No douleur with Dr. Curtis. Okay. Then, in qui j'en a fini, Dr. Joseph? Non, comme nous connaissons que octobre, c'est mois qui a un rapport avec cancer d'entité, nous avons invité mon yo pour être capable de voir comment la procédure ça a commencé. Un monde qui gagne un boule d'entité, là, il fait biopsie pour mon nom. De là, nous faisons faire biopsie, de là, nous mettons, nous retirer boule là pour mon nom dans l'opération. Et puis, là, nous finissons, le monde ça a besoin d'un bagage pot. On bagay pour capable de chimiothérapie, nous montrer aussi comment que docteur Anderson mettait ça de façon à ce que mon cas recevoir thérapie et puis nous continuer avec mois octobre là avec cause cancer d'entité. Then it was a very, very instructional show, interventional show. I got it. Interventional show. Informative show. Then we will see you very soon. And until then, the team, what is the name of the team, Doc? The team Titrou say ciao. We're going to try one more time. 1, 2, 3. Team Titrou, ciao. À bientôt. All right, well, yeah, just text me his number. I found his number.
I'm your surgeon, Dr. Romane Joseph. I'm Dr. Lindor-Latortue. I'm a professional business consultant and a radio host. Our services range from advertising, marketing, hosting, and event planning. Call me right now, 786-521-7321. Nous vous offrons des services en français, en anglais, en espagnol et en créole. Relez-moi en 786-521-7321. Votre mariage, des activités sociales, débats, commentaires, ça c'est nous. 786-521-7321.